Vitam tam sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakamidamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhysya Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavan Vaishnavibhyo Namo Namaha Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Good morning from Shivrindavan Dham. And Доброе утро из Вриндавана. Today is the, what? Is it the 4th day? 7, 8, 9, 10. Yeah, the 4th day of Kartik. И сегодня 4-й день Картики. Quite busy here in Vrindavan, most busiest place on the planet. Especially Во Вриндаване очень людно сейчас, время фестиваля, наверное, самое занятое время в году. So many devotees from different parts of India and all over the world are here in Vrindavan to celebrate the month of Damodar. И преданные со всего мира, всей Индии приехали во Вриндаван праздновать этот месяц, особый месяц Дамодары. So today we're reading from the S.Bhagavatam, Canto 3, text, chapter 4, text number 12. This is Vidura approaches Maitreya. И мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 4, которая называется «Видура обращается к Майтреи», и текст 12. Yes, Canto 3, chapter 4, text number 12. Just 1 second. Hare Krishna. Hare Krishna. So we read the verse, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa esa sadho charamo bhavanam asaditaste mat anugraho yat yanmang nilokang raha utsrijantam disyadadrisvang visadhanubritya sa esa sadho charamo bhavanam asaditaste mat anugraho yat Yanmang nilokang raha osyacantam disyadadisvang visadhanubritya. Word for word meaning, sa, that. Са, то. Esha, of those. Эша, из тех. Sadhu, O honest one. Садху, о добродетельный. Charama, the ultimate. Чарама, высшая. Bhavanam, of all your incarnations. Бхаванам, yes. Всех твоих воплощений, как Васу. Asvashu, Asadita, now achieved. Асадита достигнуто теперь. Te unto you. Те тобой. Mat my. Мат моя.
anugraha, mercy, ануграха, милость, yat as it is. яд, как есть, Yat, because яд, поскольку, mam, me, мам, мне, nrilokan, the planets of the conditioned souls. Нрилокон, планеты, населенные обусловленными душами, Raha, in seclusion. Рага, в уединенном месте, Utsrijantam, while quitting. Утсриджантам, оставляя, Distya, by seeing. Диштья, видя, Dadrisvan, what you have seen. Дадришван, то, что ты видел, Vishada, anubritya, by unflinching devotion. Вишада Ануврится, благодаря непоколебимой преданности. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. O Jai. honest one, your present life is the last and the supermost, because in this term of life you have been awarded my ultimate favor. Now you can go Перевод и to. комментарий. I can finish the whole thing, then you translate. Okay? Окей. Мгм. Now you can go to my transcendental abode, Vaikunta, by living this universe of conditioned living entities. Your visit to me in this lonely place, because of your pure and unflinching devotional service, is a great boon for you. Okay? Перевод и комментарий его божественной милости Абхачара Арвинда Свами Шилы Прабхупады. О добродетельный, твоя нынешняя жизнь последняя и лучшая из всех прожитых тобой, поскольку в ней тебе была дарована моя высшая милость. Теперь ты можешь покинуть эту вселенную, приют обусловленных живых существ, и отправиться в мою трансцендентную обитель на Вайкунху. Тебе выпала огромная удача благодаря своему неуклонному, чистому, преданному служению. И благодаря своему неуклонному, чистому, преданному служению ты получил возможность встретиться со мной в этом безлюдном месте. Jai. So now the purport. When a person is fully conversant with knowledge of the Lord, as far as can be known by a perfect living entity in the liberated state, he is allowed to enter into the spiritual sky where the Vaikuntha planets exist. Go ahead. Комментарий. Когда человек познал Господа в той степени, в какой его может познать совершенное живое существо, достигшее освобождения, он получает возможность вступить в духовное царство и попасть на одну из планет Вайкунхи. The Lord was sitting in a lonely place, just about to disappear from the vision of the inhabitants of this universe, and Uddhava was fortunate to see him even at that time, and thus received the Lord's permission to enter Vaikunta. Перед тем, как исчезнуть из поля зрения обитателей этой вселенной, Господь остановился в уединенном месте, и в этот момент Удхве посчастливилось увидеть Господа и получить от Него разрешение отправиться на Вайкунху. The Lord is everywhere at all times, and his appearance and disappearance are merely the experience of the inhabitants of a particular universe. На самом деле Господь, находясь всюду, никогда не покидает своего творения. Обитателям той или иной вселенной только кажется, что Он приходит и уходит. He is just like the sun. The sun does not appear or disappear in the sky. It is only in the experience of man that in the morning the sun rises and in the evening the sun sets again. The Lord is simultaneously both in Vaikunta and everywhere within and without Vaikunta. Господь подобен солнцу. Солнце не появляется и не исчезает. Это люди видят, как вечером оно садится, а утром восходит. Пребывая на Вайкунхе, Господь одновременно находится всюду, и на Вайкунхе, и за ее пределами. Jai. Sa esa sadhu charamo bhavanam asaditaste mat anugrahayat
Yanmang dilokeng rahutsvijantam Dishya dadishvang vishadanubritya. So the Supreme Lord, Sri Krishna, is speaking here to Uddhava. И здесь Верховный Господь Шри Кришна обращается к Удаве. It is only by the mercy of the Supreme Lord that one reveals himself to a person who is qualified to see him. И Господь только благодаря своей милости открывает себя преданному тогда, когда он как бы обретает квалификацию видеть его. Ultimately, it is the Lord's mercy that one can see the Supreme Lord. Only by his mercy, anugraha. И это в конце концов только благодаря милости Господа, что человек может увидеть Господа. То есть Господь открывает себя, используя слово милость Господа, ануграха. It is not that only in the spiritual world can see the Lord face to face or have darshan, but also in the material world, if one is qualified or eligible to see him due to his maturity in bhakti. И это не то, что Господа можно увидеть, получить его даршан только в духовном мире. Нет, благодаря зрелости человека в бхакти, человек может увидеть Господа и в материальном мире. Yes, without the Lord's mercy, we will not be able to see him face to face. И без милости Господа мы не можем встретиться с ним лицом к лицу. Because here in the material world, three things are very, you may say not things, but three aspects that will not be able to see very, very frequently. Bhagavan, Bhakti, and Bhakta. И это благодаря тому, что в этом мире есть вот эти как бы три вещи или три аспекта, которые очень редки в этом материальном мире. Это Бхагаван, Бхакти и Бхакти. Yes, this place is Ni Lokan. That means the planets of the conditioned souls. Это место называется Ниры-Лока, место обусловленных душ. We are conditioned by the modes of material nature, namely ignorance, passion, and goodness. И мы обусловлены живые существа, и мы обусловлены этими гунами материальной природы, благостью, страстью и невежеством. Srila Prabhupada says to see the most pure of everyone, of all, that means the Supreme Lord, one also has to be pure. И Шрила Прабхупада говорил, чтобы увидеть самого чистейшего из чистых, то есть Верховного Господа, нужно самому стать чистым. Yes, Prabhupada says we have to come to the level of pure goodness, Vishuddha Sattva. И что мы должны, Прабхупада говорил, мы должны подняться на этот уровень чистой благости или Вишшудда Саттвы. So this nature of the conditioned soul being under the modes of material nature, not be able to see the Lord face to face unless they come to the mode of pure goodness. И поэтому таково положение обусловленных живых существ, что они не могут увидеть Господа лицом к лицу до тех пор, пока они не поднимутся на этот уровень чистой благости. So an example of a great personality like Uddhava, we should be able to follow in his footsteps in order for us to one day will be able to see Lord Krishna face to face. И поэтому примеры таких возвышенных и великих личностей, подобных Удаве, являются для нас примером, которым можем следовать, чтобы также мы сами в конце концов смогли однажды увидеть Господа лицом к лицу. Uddhava has a very, very important role in Lord Krishna's Leela. Иудова играет очень важную роль в лилах Кришны. Yeah, Uddhava is the last person who had darshan of the Lord before the Lord wound up his pastimes in this material world, in this planet. Иудхава, он был последним, кто получил даршан Господа перед тем, как Господь завершил свои игры здесь. Uddhava is like a second-hand man, a right-hand man of Lord Krishna. He's like a counselor also. Lord Krishna will ask him from time to time what is his opinion so that
he'll be able to make proper decision. И Удхова, он очень близкий спутник Господа, он его фактически его правая рука, и он даже является его советником, и Господь иногда спрашивал его совета, как поступить в определенной ситуации. Uddhava, he resembles the bodily form of the Supreme Lord. Is also blackish blue or bluish black in color. The same feature, just like when Uddhava went to visit the Brajabasis, having message coming from Lord Krishna for the father and mother, Nanda Maharaj and Mother Yasoda and the cowherd girls specifically. When they saw Uddhava, they thought that Lord Krishna has returned. И Удхова, он был настолько близким спутником, что он также обладал выглядел очень похоже на Кришну, у него также был темный цвет тела, и когда Кришна послал Удхову с сообщением во Вриндаван к своему отцу и матери, и Гопи, то когда они все увидели его первый раз, они подумали: о, Кришна вернулся. At that time, everyone, all the inhabitants of Braj, they felt like they lost their life as well. There's no reason for them to live because Krishna is not present physically. Потому что когда Кришна оставил Вриндаван, жители Вриндавана почувствовали, что у них не осталось смысла жить дальше без физического присутствия Кришны. They even forget to dress themselves properly. They stop eating, and they're always mourning for that separation that they're having towards Lord Krishna. И они забывали одеться, перестали есть, и они постоянно скорбели в этом, то, что не могли видеть Кришну. So Uddhava is more of a jnana bhakta. He understood Lord Krishna's position, but he does not know to how extent that the love of his devotees are feeling towards Krishna himself. И Удхова, он был больше гьяна, бхакты, и поэтому он понимал Господа, но он не понимал глубины вот этих чувств, которые преданные могут испытывать по отношению к Господу. So Uddhava, when he came to Braj, along with the message from Lord Krishna, he understood that the topmost devotees of the Supreme Lord are the Brajabasis, and the topmost amongst the Brajabasis are the Gopis. И поэтому, когда Удхава по наказу Кришны принес это послание в Вриндаван, то он смог понять, что выше из всех преданных — это Браджаваси, и выше из всех Раджаваси — это Гопи. So this is the mercy of the Supreme Lord towards his pure devotees. They give them intelligence, they give them the eyesight or the feelings. They want to see the love also of the Supreme Lord towards himself, towards the Supreme Lord. So from time to time, Krishna will reveal himself to this kind of devotees. И поэтому чистые преданные, Господь всегда проливает на их милость, и Он дает им это видение, чтобы иногда они смогли увидеть эту любовь Господа к ним и также увидеть Господа. So Lord Krishna was telling to Uddhava that this will be your last birth. И Господь Кришна говорит Удхаве, что это будет твое последнее рождение. How is that? That this is Uddhava's last birth? Because Lord Krishna himself gave that mercy, that anugraha towards Uddhava. И как это может быть последним рождением? Это только благодаря тому, что Господь лично дал свою милость Ануграха Удхаве. Yes, this is what he called mercy. When we say, oh, we need the mercy of the Supreme Lord and the Vaishnavas, that means that mercy will enable us to attain that level of consciousness that we will be able to see Krishna face to face. И поэтому нам нужна милость, и поэтому нам нужна эта милость, чтобы мы смогли достичь этого состояния сознания, чтобы быть способными увидеть Господа лицом к лицу. So Vidura, it's like
sometimes devotees are being covered up by Yoga Maya to not see the Supreme Lord's opulence and his position. It is the Yoga Maya that helps the devotees to become so attached to the Supreme Lord, even though not realizing that he is with the Supreme Lord. И это йога майя, которая покрывает понимание преданных, что они общаются с Верховным Господом, что они, общаясь с Ним, очень близко, не понимают, что Он Верховный Господь. Yes, Yoga Maya bewilders the devotees to see Krishna's real feature. И йога майя, она как бы сбивает с толку преданных, чтобы они не видели истинное положение Кришны. Yoga Maya bewilders the devotees to see Krishna as God. И оно йога майя скрывает от преданных, чтобы преданные не видели в Кришне Бога. And this is the desire of Lord Krishna. He plays his roles in different ways according to the devotees, how they want to reciprocate with the Supreme Lord. И таково желание Кришны, потому что Кришна, он играет эти роли, отвечая на то, как хотят видеть его разные преданные. So in this case, Uddhava is very dear to Lord Krishna. He is like the counselor. If there is certain decision that needs to be made, Lord Krishna will always confer first to Uddhava because Uddhava knows the, you may say, the mindset of Lord Krishna as well. И поэтому Удава, он очень близкий спутник Господа, и он, мы как уже сказали, он является его советником, поэтому как в каких-то решениях Кришна советовался с ним, потому что Удхава, он знает умонастроение Кришны. So here, Lord Krishna is pacifying Uddhava because ultimately Lord Krishna will now end his lila, his pastimes in that particular yuga, Dwapara yuga. И здесь эти слова, обращенные к Удхаве, Господь успокаивает его, потому что Господь сейчас заканчивает свои игры в эту югу, Двапара-югу. So Lord Krishna shows his mercy to his devotee ultimately when the devotee will having his last birth in this lifetime. И тем самым так Господь являет свою милость, говоря своему преданному, что это рождение его будет последним. So this is, yes, after many, many births, one will attain ultimately Krishna's mercy, and that will be his end of having to take birth again in this material world. И таким образом, после многих-многих рождений живое существо может достичь этого состояния, когда это будет последнее рождение, и уже не нужно будет рождаться после этого. So the Lord is about to give up his life now. I mean, his pastimes. He's not giving up his life, but his pastimes. He's about to finish the Leela with his eternal associates. And he chose Uddhava and he gave Uddhava instructions before leaving. И Господь сейчас, Он завершает свои игры, и Он избрал Удхаву для того, чтобы дать ему последнее наставление перед уходом. So Uddhava is definitely qualified to go back home, back to Godhead. И Удхава, он квалифицирован вернуться назад домой к Богу. There are a few points that I would like to discuss with you all. What are these qualifications that Uddhava has or have in order for him to be eligible to go back home, back to Godhead? И я хотел бы обсудить с вами несколько качеств, благодаря которым он был достоин вернуться назад к Богу. So what is applicable to Uddhava is also applicable to all of us. We can go back home, back to Godhead if we follow these points, some of these points, in order to go back home, back to Godhead, not to take birth again in this material world.
И поэтому эти моменты, они также будут применимы к нам, что если мы последуем по стопам Удховы, то мы тоже можем достичь этого состояния, когда нам больше не придется рождаться в этом мире. First of all, Uddhava has what he called Ananya Bhakti, very fixed, unalloyed devotional service that he rendered to Lord Krishna. И первое, то, что Удхова, он обладал этой ананья бхакти, то есть очень чистой, беспримесной, твердой преданностью Господу. Yes, he followed this principle of always wanting to give Krishna pleasure. И он постоянно следовал этому принципу, этому желанию всегда доставить Кришну удовольствие. This is what he called unalloyed bhakti. И это называется беспримесная бхакти. Unalloyed bhakti means uttama bhakti. И беспримесная бхакти называется уттама бхакти. Whatever he does, whatever he thinks, whatever words coming from his mouth, every action is only meant for Krishna's pleasure. This is what you call prema. И это все, что он не делал, все, о чем думал, какие бы слова исходили из его уст, все это было направлено на удовольствие Кришны, и этот уровень называется према. In the S.Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and even in the Bhagavad Gita, right at the very end, this having only Krishna as the main shelter, this is what you call Uttama Bhakti. И это описывается на страницах Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чайтамрити, и также в конце Бхагавадгиты, что иметь Кришну как высшим прибежищем, это является уттама бхакти. Bhakti means the using of our senses, our mind, and everything to please Krishna. И бхакти — это занятие наших чувств, нашего ума и всего, что у нас есть, в том, чтобы удовлетворить Кришну. Prabhupada says that this bhakti yoga is not something artificial. It is the eternal occupation of the soul. И Шрила Прабхупада говорил, что бхакти-йога — это не что-то неестественное. Бхакти-йога — это естественное занятие души. This was from the lecture given in the Srimad Bhagavatam in Los Angeles, 14th of August, 1972. И это было сказано в лекции 14 августа 1972 года в Лос-Анджелесе. What is bhakti? Uttama bhakti. According to Srila Rupa Goswami in the Nectar of Devotion or Bhakti Rasamrita Sindhu, and the summary study is the Nectar of Devotion. Anyabilasita sunyam jnana karmadi anabritam anukulyena krishnanum silanam bhaktir uttama. This bhakti, pure bhakti, uttama bhakti, kevala bhakti, means without tinge of karma and jnana, and only executing to serve the Supreme Lord. Everything that he does is favorable for Krishna's service, pleasure. И Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синху или в кратком изложении Бхакти Расамрита Нектаре преданности описывает качество, что такое уттама бхакти, и произносит вот этот стих, где говорится, что чистое преданное служение — это преданное служение без капли примеси кармы и гьяны, и с полным настроением, благоприятным настроением порадовать Кришну. Prabhupada says in a lecture in the Bhagavad Gita, chapter 7, text 1 in Los Angeles, only through bhakti can one attract the causeless mercy of Krishna. Nothing else will do. И в лекции по Бхагавадгите 7.1 в Лос-Анджелесе Прабхупада говорит, что только благодаря бхакти человек может привлечь беспричинную милость Господа. Ничем другим этого достичь невозможно. One must be convinced himself that there is nothing else. How or what will I do in order to please Lord Krishna? It is only by engaging myself in the 9 processes as described by Prahlad Maharaj
to his father Hiranyakashipu, Canto 7, Chapter 5, text 23 and 24. И мы должны убедить себя, убедить свой ум, что нет ничего, что призовет эту милость Господа, кроме как занятость в этих 9 процессах преданного служения, которые описывает прохладным Махарадж Шримад Бхагаватам, обращаясь к своему отцу. And because bhakti is eternal, every time we try have our efforts, we endeavor to please Krishna, these are all eternally credited into our spiritual bank account. И так как бхакти, оно вечно, то вот эти все усилия, которые, когда бы мы не прикладывали, они записываются на этот наш вечный банковский счет. Prabhupada says that bhakti is the real wealth. И Шрила Прабхупада говорит, что бхакти — это истинное сокровище. Это истинное сокровище. Real wealth is love of God. Истинное сокровище — это любовь к Богу. People think that by accumulating many things, especially when it comes to Lakshmi or finances, or having a big bank account, that this real wealth. No, they are mistaken. И люди обычно думают, что богатство — это накопление каких-то финансов, лакшми, но они ошибаются. If one develops bhakti, Prabhupada says, devotional service, that is the greatest wealth. И Шрила Прабхупада говорит, когда человек развивает бхакти, преданное служение, это истинное богатство. So when Uddhava came to Vrindavan and he saw the simple lifestyle of the Brajabasis, but they have so much love to Lord Krishna, he considered himself as being very poor because a devotee ultimately he doesn't feel that he has love for Lord Krishna, even though he has the highest love for Lord Krishna. The Brajabasis are like this also, and Uddhava up to a certain extent. И Удхава, придя во Вриндаван и увидя эту простую жизнь жителей Вриндавана, и увидя их огромную любовь, он почувствовал себя очень бедным. Потому что есть настоящий преданный никогда не чувствует, что у него есть любовь. И так себя чувствуют всегда жители Вриндавана и также Удхава до какой-то степени. So here we can see Uddhava, he has this Ananya Bhakti, only one pointed attention, always to do things and everything for Krishna's pleasure. И вот Удхава здесь являет вот этот пример Ананья Бхакти, вот это однонаправленное внимание, то есть делать все только для того, чтобы порадовать Кришну. Another foremost qualities of Uddhava is that whatever the Lord told him to do, whatever the Lord orders for him to do, he will do it and consider it as his life and soul. И второе очень важное, очень важное качество Удхвы, которое он проявил, это все, что не сказал бы ему Господь, он относился к этому как своей жизни и душе и старался это сделать. This is what he called Agya Seva, considering the orders of the Lord and or the orders of the spiritual master as his very life and soul. И это называется агья-сева, считать наказы Господа и духовного учителя своей жизнью и душой. Before parting from each other, the Lord told Uddhava to go to Badarik Ashram and live there in remembrance of me and teach the sages. Show them your mercy by giving them the knowledge and realization that you have being with me. И перед расставанием Кришна сказал Удхиве отправляться в Бадарика-ашрам и там передать это знание мудрецам, то есть передать им это знание реализации этого знания обо мне. Yes. So, because of performing that order of Lord Krishna, he attained love of God. By following the order of Lord Krishna,
And similarly, the disciples, when they follow the specific orders coming from the spiritual master, then they will also attain Krishna's mercy and they'll go back home, back to Godhead, like Uddhava. И Удхова, выполняя этот приказ Господа, достиг любви к Богу и достиг этого совершенства. И таким же образом ученики, следуя наказам, наставлениям духовного учителя, также обретают милость Господа и также получают милость, достигая совершенства подобно Удове. The orders of the spiritual master is none different than the orders of the Supreme Lord. И наставления духовного учителя не отличны от наставлений Господа. So when the disciple receives an order or an instruction coming from the spiritual master, he should consider this as his life and soul, try to fulfill it to his best ability, to his best capacity, and then ultimately the disciple will be rewarded mercy coming from the Supreme Lord himself. И поэтому наставления или наказы духовного учителя, ученик должен относиться к ним как к своей жизни и душе и пытаться всеми силами, всеми своими возможностями исполнить это, и тогда он обретет милость Господа. Whatever the mercy coming from the spiritual master to be bestowed upon one's disciple, this mercy also actually received from the Supreme Lord himself. And the spiritual master is the via media by which the mercy will be received by the disciple in order to make advancement and ultimately go back home, back to Godhead. И поэтому эта милость, которую получает ученик от духовного учителя, на самом деле исходит от Господа, потому что духовный учитель является посредником этой милости, и получая эту милость, ученик в конце концов может вернуться назад домой к Богу. So this is inseparable. You cannot separate. You cannot go back to Godhead without following Guru's order or the Supreme Lord's order. When one follows the Guru's order or the Lord's order, one will receive the mercy for him to go back home, back to Godhead. And this is what happened to Uddhava. И поэтому это неразделимые вещи, то есть невозможно вернуться к Господу, не следуя указаниям или приказу Господа или духовного учителя. И как раз этот пример нам показывает Удхава. When Uddhava last spoke with Lord Krishna, he knew that this could be their last meeting. И Удхава, когда он беседовал с Господом Кришной, он понимал, что это, скорее всего, их последняя встреча. So Uddhava, especially when he heard that the Lord already left this planet, wound up his pastimes in this planet, though he was always feeling that lamentation of separation from his beloved friend. И поэтому, когда Господь оставил эту планету, завершив свои игры, то Удхава постоянно чувствовал эту разлуку, эту грусть разлуки по своему возлюбленному другу. He cannot really stand being separated from the Lord. For him, is like, might as well give up my life. But he was asked by the Lord to go to Badarik Ashram and teach the knowledge of Bhagavat Dharma to the sages that he has to fulfill. И он чувствовал такую разлуку, что он думал, что, вероятно, лучше остаться с жизнью, но он последовал наказу Господа, что он должен отправиться в Бадрикашам и передать это знание о Бхагавата-дхарме мудрецам, живущим там. And when Uddhava learned the loving sentiment of the Brahmajabasis towards the Lord Krishna himself, he somehow, there is what he called, wanted to follow in their footsteps, that in his mourning, his yearning of being separated from the Supreme Lord, he even prayed. This is in the in the Srimad Bhagavatam also, 10th canto,
whereby he asked the Lord that I don't mind taking birth even as a blade of grass, even if it is not within Braj, but even immediate boundary of Braj, so that when the gopis, when they walk, then the dust created from their walking will touch my head. I don't mind, even as a blade of grass. И Удхава, когда он увидел эту глубокую любовь жителей Вриндавана, особенно Гопи, то он вознес эту молитву, которая описана в 10-й песне Бхагаватам, где он молится, что «Господь, я не против родиться даже травинкой, даже не в самом Вриндаване, а недалеко от Вриндавана, чтобы вот эта пыль, которая будет поднята стопами Гопи, она могла коснуться моей головы». Yes, this is why you called viraha smarana. The more you are longing, being separated from the Lord or the spiritual master, that the more you will remember the Lord or the spiritual master. И это называется вираха смараном, то есть чем больше вы будете как бы горевать по разлуке с Господом или с духовным учителем, тем больше вы будете помнить о них. So Uddhava, he felt himself in a very humble way that I am not eligible to be with Lord Krishna, but at least let me be a blade of grass. And he's always remembering Lord Krishna, his beauty, the way Lord Krishna dealt with him, the pastimes that the Lord performed with Uddhava. He was always being reminded of this, and therefore, this is a very high level of bhakti. This is called Brajabhav, the mood of Brindavan, always thinking of Krishna and never forget him. И поэтому Удха, он всегда находился в этом пометовании Господа, он вспоминал, что как Господь общался с ним, вспоминал его игры. И вот эта глубокая погруженность в пометование игры Господа, оно является высшим совершенством, это называется Враджа Бхакти. Uddhava is so humble. He doesn't want any personal, immediate, so close contact with the Supreme Lord, Sri Krishna, that out of his humility, he says, I don't mind even outside, immediate boundary of Vrindavan. I don't mind, even as a blade of grass, because in Vrindavan, everyone is fully conscious of Krishna. Not that in only in the human form, huh? But the trees, the plants, the insects, the animals, they're all of them are always thinking of Krishna. This is why he called Krishna consciousness. И Удхава был настолько смиренен, что он не требовал даже какого-то непосредственного общения с Господом. Он говорил, что я готов быть просто травинкой, даже не в самом Вриндаване, а за пределами Вриндавана. И в Вриндаване все обладает, все постоянно памятуют о Кришне, это называется сознанием Кришны. Даже деревья, растения, насекомые. So another quality of Uddhava is that he is very detached. That means detachment means wherever we are, we can serve the Supreme Lord. We can serve our spiritual master. The spiritual master is always traveling, preaching, engaging the conditioned souls to take up the process of bhakti. Similarly, the Supreme Lord is like that. He takes birth, seemingly taking birth, and also after the pastimes is over, he'll live and this earthly planet, and then he'll go on to a different universe. The Lord's pastimes is eternal, just like the sun. We think that the sun rises and it sets. No, the sun is always there, and the sun also is everywhere. So we have to somehow be detached from our what we plan to do and what
the Supreme Lord wanted us to do, or the spiritual master wanted us to do. We should be, if it's like most of us would like to come to Vrindavan and stay in Vrindavan, but I remember our Guru Maharaj, he would tell, no, now is not the time. You stay where you are. You do continue what you're doing. Follow my instruction. So similarly, Udaba was like this. He was very detached. He was a counselor in Dwarka, the palace of Lord Krishna, but then he was told to go to Badarik Ashram, to spend time there and preach to the sadhus, to the sages. Hare Krishna. И, и очень еще другой очень I'll try. I'm sorry. Еще очень важное качество это его отрешенность, потому что быть готовым принять ту ситуацию, в которой мы оказываемся, и служить в ней Господу. Потому что сам Удхава, он был в Двараке, был советником Кришны, но Господь Кришна послал его проповедовать. И Махарадж рассказывает, что его духовный учитель также говорил, что часто мы хотим жить во Вриндаване, но духовный учитель говорит, подожди, еще не время, занимайся служением там, где ты находишься, и быть, то есть готовым оставить какие-то свои планы и принять наказ духовного учителя и наказ Господа, и следовать этому, и это является непривязанностью или отрешенностью. Out of love, the devotee will do whatever Krishna wanted him to do. The service is superior than one's own personal plan. We all have a personal plan, but we should have it secondary. Foremost is we should try to follow the orders of Guru and Krishna. Из любви преданный старается служить Господу и ставит вот это служение выше своих планов. То есть у нас у всех есть свои планы, но мы должны всегда делать второстепенными по отношению к служению Гуру и Кришне. This is what you call detachment born of devotion. Bhaktya nushtita vairagya. And Uddhava exemplified this to the highest degree. И вот это качество описывается Бхакти Душтита Вайрагья, то есть и Удхава показал это качество в своем полном проявлении. Also, Uddhava, what he learned from Lord Krishna is that one should not to offend the Vaishnavas, not to perform activities whereby it is detrimental to his bhakti because of committing offenses. Другое качество, которое явил Удхава, это очень аккуратное отношение к вайшнавам, несовершение оскорблений по отношению к ним, потому что оскорбление является большим препятствием на пути преданного служения. Lord Krishna's most trusted associate is Uddhava. И Удхава является очень близким, очень доверенным спутником Кришны. But Uddhava is not proud. He is very gentle. He is non-envious and completely faithful to Lord Krishna, loyal to Lord Krishna. Но Удхава не стал гордым, он очень смиренный, он очень верный слуга Кришны. Similarly, these are the qualities that we need to cultivate in terms when we serve our spiritual master. One cannot be envious while serving the Supreme Lord's pure devotee. One should be gentle in how he speaks, his actions, and also one should be loyal and faithful towards Supreme Lord's pure devotee. И поэтому, когда мы служим духовному учителю, мы также должны проявлять эти качества. Первое – это отсутствие зависти. Второе – мы должны быть очень аккуратны, очень нежны в том, что мы говорим, как мы это говорим. И третье – what was the third? Sorry. That he is Loyal. Yeah, faithful, loyal, the same. Yes.
И третье, мы должны быть верны и обладать верой как бы в гуру. Yes, it's like we should be loyal to Srila Prabhupada. We should not hear um, others' discourses outside of ISKCON. It doesn't matter how charismatic, how seemingly their lectures are very deep and very rasika. No, we should not listen outside of ISKCON. This is what I mean by being loyal to Guru. И то, что хотел сказать, говоря о верности гуру, что мы не должны слушать, например, каких-то семинаров или лекций за пределами ИСККОН, несмотря на то, что каким харизматичным может быть или каким может глубокой подачей может быть это. Yeah, it's like we should be chaste, like a wife. She is chaste only depending on the under the shelter of her husband. Yes, chaste, loyal, И faithful. Mm-mm. это подобно пример верной целомудренной жене, которая держит себя чистой и целомудренной по отношению к мужу. So Uddhava is like this because he exemplified Uttama Bhakti, topmost Bhakti. And he expressed this by being obedient, loving obedience always towards Lord Krishna and the order of Lord Krishna. Yes. И Удхава является примером этого Уттама Бхакти, то есть и он проявляет вот эту любовную покорность Господу Кришне. He's always remembering Lord Krishna, especially in his separation from the Lord. Even if one is separated from your beloved to your loved ones, and you always remembering that person, that means you are with that person, you are close with that person. Distance wise, you may be far, but within your heart is always with you. И поэтому Удхава привел этот пример постоянного памятования о Господе. И точно так же, как если вы любите кого-то, то вы всегда помните о нем, несмотря на то, что вы, может быть, разделены каким-то большим расстоянием, но в своем сердце всегда близки. So we may be far away, our spiritual master is not with us anymore. He may be somewhere else, but if we are always remembering him, then as Prabhupada says, I never felt any separation from my spiritual master. И поэтому, может быть, вы разделены с духовным учителем каким-то большим расстоянием, или он уже совсем не с нами, но если вы всегда можете помнить о нем, Шрила Прабхупада говорил, я никогда не чувствовал разлуки с своим духовным учителем. If I'm always remembering his instructions, I'm following his instructions, I'm able to remember his words, his lectures, and when I was serving him, these are all remembrance, even though I'm separated from him or separated from Krishna. But by following Krishna's instructions and his pastimes, therefore I'm always being with the Lord and his pure devotee. И потому мы просто, памятуя о его деяниях, о его наставлениях, следуя этим наставлениям, можем постоянно быть в этой связи. И поэтому, следуя наставлениям Господа, вспоминая о его деяниях и наставлениях его духовного учителя, можем ощущать эту связь с Кришной и его чистым преданным. This is Uddhava. И таков Удхава. Yes. We should be detached also from our what the Guru or Krishna has told us to do, the instructions. We should follow their instructions, but detach from the result. Let Krishna, whatever, and his pure devotee, if they reciprocate or not, that is not what I'm asking for. All I want is that I want to be able to follow their instructions deep within my heart. И мы должны также быть не привязаны к результату. Если мы получили какие-то наставления от Кришны или от Гуру, и мы следуем этим, но мы должны быть привязаны к этому результату, что произойдет. Получаем ли мы ответ или нет, мы должны в глубине сердца просто быть привязаны к тому, что мы должны этому следовать.
This is Uddhava, and we should try to follow in his footsteps. И таков пример Удхова, и мы должны пытаться следовать по его стопам. And lastly, Uddhava is topmost spotless Vaishnava in his behavior. И последнее, Удхова, он самый возвышенный вайшнав с безупречным поведением. Yes, we should conduct ourselves in such a way that we are actually representing Srila Prabhupada, the disciplic succession, Lord Krishna, this movement, ISKCON, that we have to conduct ourselves properly. We should know proper Vaishnava etiquette, conducting ourselves in such a way that the people will become attracted to us and they will also become Krishna conscious. Поэтому мы должны очень внимательно вести себя, понимая, что мы являемся представителями Шрилы Прабхупады, этого движения, чтобы люди, видя нас, они привлекались и тем самым могли стать сознающими Кришну. So ultimately, everyone is eligible to go back home, back to Godhead. And Prabhupada says we should always remember Krishna, that at the time of death we will remember him. И мы все достойны вернуться назад домой к Богу. И Шрила Прабхупада всегда говорил, что в момент смерти нужно вспомнить о Кришне. That we should perform bhakti free from any ulterior motive, beneficial for myself, only favorable for Krishna's pleasure. И поэтому мы должны заниматься бхакти, которая свободна от всех посторонних мотивов и направлена на удовольствие Кришны. We should chant the holy name of the Lord offenselessly and to become really determined to go back home, back to Godhead in this lifetime. И мы должны воспевать Святое Имя без оскорблений и быть убеждены и очень решительны в том, чтобы вернуться назад к Богу уже в этой жизни. If one wants to go back home, back to Godhead, we should follow the orders of Guru and Krishna. А чтобы вернуться назад к Богу, нужно следовать наставлениям и наказам Гуру и Кришны. By preaching, performing deity worship, distribute books, and engage our congregation members in Harinam Sankirtan, and specifically to have a very strong, strict sadhana. И добиться этого мы можем, проповедуя, поклоняясь божествам, распространяя книги, занимая наши общины в преданном служении, но очень и также очень важный момент — строгая садхана. If we perform all of this wholeheartedly, then we will become eligible to go back home, back to Godhead someday, hopefully in this lifetime. И поэтому, если мы со всем сердцем следуем этому, то мы надеемся, что в этой жизни или так или иначе когда-то мы сможем вернуться назад домой к Богу. Hare Krishna. I will stop here now. Is there any questions? Any Какие-то вопросы, comments? преданные? I have a question, Maharaj. if you Yes, don't mind. yes. Go ahead. Thank you very much for the wonderful class. At the beginning, you mentioned that Uddhava, he also basically he got the reciprocation from the Lord. Yes, So afterwards, he was meditating on that. It was like inspiration for meditation. yes. How can we as a neophytes can experience that Lord is merciful towards us? The How we should Lord's mercy understand that? Yeah. actually, due to the activities that we are doing right now, see, even though we don't have taste for chanting, maybe some of you do, but most of us were sleeping while chanting, or our minds wandering everywhere, and we still sit down in the Srimad Bhagavatam, even though we don't really understand or grasp the message, or we get up early in the morning, even though we're pushing ourselves. We don't really like very eager to see the Lord with full attention during Mangal Arti.
We're trying to read Prabhupada's books and we cannot remember what we are reading. We try to associate with the devotees, and at the same time, we're not appreciating everyone um, the way they are. Let's consider this actually as mercy, because actually we should consider ourselves as the most fortunate souls in the universe, having coming in contact with Krishna consciousness through Srila Prabhupada, through our Guru Maharaj. This is Krishna's mercy already. And we should value this. We should realize that where will I be? What will I be if I'm not here right now? If I'm not talking with you and you are not listening to me, where will I be? This is mercy already. So we should always remember this, that actually everything that I have right now, everything that I'm experiencing right now, everything that I'm encountering right now, the people that I meet or met, uh, when I came to Krishna consciousness, the prasadam that we honor every day, these are all Krishna's mercy. We should realize this. If we don't, it may be taken away from us. We should value all of these things, that whatever we're experiencing in Krishna consciousness right now. This is mercy already. This is anugraha. This is Lord's mercy. But ultimately, the Lord's mercy is when we have darshan of Him, when He allowed Himself for us to see Him face to face. This is the apex, this is the culmination of all the mercy combined. So if we continue doing this every day, every moment, 7 days a week, 365 days in the year until the end of our life, hope against hope, the mercy that we will see Krishna face to face. Okay? Thank you, Maharaj. Yeah, I'll translate. No, I'll So, try. okay, okay, sorry. И, I вопрос forgot был that в there's том, то, что как неофиту почувствовать милость Господа. И Марадж отвечает, что даже мы, вот мы воспевая Святое Имя, мы можем быть и внимательны, засыпать, на Бхагаватам можем спать, не понимать, что мы слушаем, например. Преданными общаться, не особо их ценить, но все это уже есть милость Господа, потому что мы можем задумываться и подумать, что где бы мы были, если бы не быть этого. Поэтому мы уже получили вот эту милость Господа в форме вот этого всего, этот просад, который мы каждый день едим. И поэтому мы должны очень глубоко оценить, что это и есть милость Господа. И если мы будем продолжать это делать 7 дней в неделю, 365 дней в году и до конца своей жизни, то это все должно в конце концов привести к даршану Господа, потому что даршан Господа является конечным проявлением милости. It's Вот, like но что милость уже есть. this morning, I went to Radhakund for darshan with another devotee, and I felt so much humbled by the devotees in Radhakund. Some of them are really genuine, especially the elderly, ladies. They were there, so simple. Their saris not like very fancy, silky, very flashy. Simple, and they were praying in front of Radha Kund. How they are so attached to Radha and Krishna with their prayers. You can see in their face, they're so effulgent and they have so much love. So I was thinking, hopefully someday we should also come to that level of bhakti. They don't own practically anything. They gave up everything. They live a very simple lifestyle, no more material desires, and all they're aspiring for is to serve and be with Radha and Krishna at the time of death. This should be our goal. But no, right now
not so much like that. You know, it's very distracting, especially you live in the city. You live in a way, modern, fast moving. Um, Please always remind yourself what is the goal of life, to go back home, back to Godhead. But you can be also be able to go back home, back to Godhead, even though you live not in Vrindavan, because Vrindavan is in one's consciousness. So we should aspire to be like some of these Brajabasis that I observed this morning. They're very heart touching. They're really genuine. But wherever we are right now, this is anugraha. This is Krishna's mercy, and hopefully one day we'll have that love, just like of the genuine Brajabasis. И сегодня я ходил с одним преданным на Радхакунду получить даршан, и я увидел там очень... И что там есть искренние преданные, там особенно пожилые матаджи, которые оставили все, то есть у них в принципе ничего нет. У них нету этих каких-то красивых сари, они очень простые, живут простую жизнь, они вот молились Радхакунде, и у них видно было, какая у них преданность ради Кришны. И я подумал, что вот это совершенство жизни, это то, к чему мы должны стремиться. И, конечно же, у нас совсем другая ситуация, особенно если мы живем в городе, где нас все отвлекает, но мы постоянно должны напоминать себе, что является целью жизни. И поэтому мы должны стремиться прийти вот к этой чистой, беспримесной преданности и всегда напоминать нам об этом, но также понимать, что у нас уже есть милость Господа, вот это ануграха, у нас уже есть, где бы мы ни находились, это уже милость Господа. I don't think most of them are Vedantists. I don't think most of them they're like expert in Sanskrit or they know the Vedas and all the Puranas. No. But what they have is love for Krishna. I'm going to read to you what Prabhupada says about that, translated. И я уверен, что навряд ли многие из них какие-то возвышенные ведантисты, знающие санскрит или глубоко знающие шастры, но у них есть эта любовь к Кришне. Я хочу вам зачитать, что Прабхупада говорит по этому поводу. Srila Prabhupada says in Vrindavan, lecture in S.Bhagavatam, Canto 7, Chapter 6, Text 1 in 1975. He says, real education means to understand Krishna and engage in bhakti. Шрила Прабхупада в этой лекции, которую он дал во Вриндаване в 1975 году, 7.6.1, он говорит, настоящее образование – это знание о Кришне и занятие бхакти. Without this, all education is defeated. Без этого всему образованию приходит конец. I'm just reading some of the excerpts. I wrote my first book or published, Message for the Soul. This book was launched recently on the first day of Kartik. It's about the teachings and commentaries by Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and myself, right there. И это сейчас я вот зачитал немножко выдержки из этой книги. Моя первая книга, которая была выпущена в первый день Картики, это послание Шрилы Прабхупады, моего Гуру Махараджа и с моими комментариями. This is only in English. Maybe one day one can translate this into Russian language. И это сейчас пока только на английском. Может, кто-то возьмется перевести это на русский. It's a very amazing book. Очень замечательная книга. Okay, any other points or comments? Yeah, we have another question. Okay. Читананда Прабhu. Джанардан, с вами, Рач. Спасибо большое вам за лекцию, что вы выходите к нам. Хотел спросить, вот у греха есть такая обязанность зарабатывания денег. Часто это не связано с преданным служением, это служением Кришне. А в этом случае как им, так сказать, становиться
чистыми преданными, вообще хорошими преданными. То есть как работу связать, то есть которая не связана с преданным служением, как она может быть преданным служением, да? Ну да, в принципе. Chitananda Prabhu is asking that grihasthas, they need to work in order to maintain themselves. So, and the work, most of the time, they're not at all connected to Krishna consciousness. So how it's possible for them to become pure devotees? I've read one passage that Prabhupada says when a devotee, a practicing devotee, when he works, that is also considered as part of bhakti. Because, yes, go ahead. И я читал одно высказывание Шрилы Прабхупады, где он говорит, что когда практикующий преданный работает, то это тоже является частью бхакти. There is this verse in the Bhagavad Gita mentioned twice that man mana baba mad bhakto madhyaji maskuru. Always think of me, offer your homage to me, always remember me. Means that even at work you can remember Krishna. You can chant while doing at work, or you can remember some of the slokas from the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, or you can remember your Guru Maharaj. The mind can be absorbed in Krishna while you're working. Externally, you are doing your job, but internally, you can become Krishna conscious at the same time. И вот этот стих в Бхагавад-гите, который повторяется 2 раза, «Ман мана бхакто», то есть, что нужно думать о Кришне, быть его преданным, выражать ему почтение, то этот стих, он учит нас, как мы можем, даже занимаясь какой-то внешней деятельностью, думать о Господе, можем поспевать святое имя, или вспоминать о Господе, или вспоминать какие-то шлоки, или вспоминать свою гуру Махараджи, тем самым, даже занимаясь какой-то внешней деятельностью, мы внутри можем иметь эту связь с Кришной. Or you can have this plan that I will save some money, then eventually in a year or so, I will go to Vrindavan and spend some time with my family over there and relish the holy Dham. Или можем запланировать, что вот я буду сейчас откладывать деньги, чтобы через год или немножко больше поехать с семьей во Вриндаван и как бы, насладиться пребыванием в Святой Дхаме. Or part of the results of your fruits of your labor, some of your income, parts of them, you will help spread Krishna consciousness in book distribution, prasadam distribution, giving to the temple to maintain the deity worship. That is also bhakti. Или часть своего дохода тратить, например, на миссию, на распространение книг, на распространение просады или поддержание божества, и это тоже становится бхакти. Or you can invite some of your friends and some devotees to have satsanga at home, maybe every other week or once a month. So again, you're using your Lakshmi for Krishna's service. Или, например, там раз в месяц, раз в 2 недели или раз в месяц собирать преданных у себя дома, и это тоже будет занятие своих лакшми в преданном служении. Is that okay? Нормально? Да, спасибо большое. Thank you very much. I have another question, if nobody asks. Jita Prabhu. Jita Prabhu, yeah. Jita Prabhu. Харе Кришна, Махарадж, спасибо большое. Я хотел спросить, вот, не в связи с лекцией, по другой теме. Вот божества утром, когда на Мангаларате открывают, в некоторых храмах они без корон, в какой-то такой одежде, которую можно распашонками назвать, простой такой одежде. А в других храмах я видел прекрасно одетые божества в коронах.
Какие правила на этот счет можете подсказать? То есть какой стандарт, да, для, получается, для Мангаларати, да? Да. Правильный. Jita Kruda Prabhu is asking Yeah. separate question, not related to the class. He noticed that in some temples during the Mangalarati, the deities, they're not very like dressed very opulently, just very, very simple dress. Mm-hmm. But in some temples, the dress is like full dress. There is crowns and everything. So what is the proper standard for, dressing the deities for the Mangalarati? Well, Mangalartik means the Lord just woke up from sleeping the night before. So the proper dress for the deities should be light. It's not during the day dress that full of opulence. But don't compare your temple to Brindavan because we have many we have many pujaris here. They're able to decorate the Lord. Time, place, and circumstance, you have to adjust and be practical. If you only have one pujari and you have many deities, it's not possible. But the standard is you have to keep it like the way it is. Don't keep changing. So Vrindavan is Vrindavan. You cannot compare Vrindavan to some temples in Russia. Okay, but it doesn't matter. It doesn't matter how they dress according to time, place, and circumstance. But the mood should be there. That the love of the devotees who are dressing and the love of the devotees who are attending should be to the highest degree. И стандарт таков, то, что вот Мангаларати, когда Кришна только проснулся, поэтому одежды, они не будут полными одеждами, как дневные одежды, они будут легкими, но важно понимать место, время и обстоятельства, потому что это не Вриндаван, где много пуджари, если один пуджари и много божеств, поэтому самое главное не то, как божества одеты, а вот эта любовь и искренность пуджари, которые служат божествам, и также преданным, которые приходят посмотреть на них. Okay? Jita Kroda Prabhu? Thank you. Спасибо. Thank you. Okay, one I last have a question. One last question. Последний вопрос. Maharaj, yesterday during the kirtan after the offering the deepas, I got this realization, so I just want your comment on this. Okay. When I was singing, I noticed that spiritual experience is actually, it's our soul that's getting this experience, not the mind, not the body. Yes. Is that correct? So it's like... Yeah, this is the joy of the soul is not the same as the material senses enjoyment. The soul, when feels blissful, it is satisfying. You can just go on, as Prabhupada says, when you chant Hare Krishna, you can chant 24 hours and you will never feel tired. Mm-hmm. But mundane songs, you don't want to hear the same song maybe 2 or 3 times in a row. So when we chant in a pure state, I mean, even not in a pure state, we have some resemblance of what is pure bhakti. Because the holy name, when chanted congregationally, is very powerful. Even though we're not that, let's say, on that level of Kevala Bhakti, pure Bhakti, but we feel some satisfaction that you cannot compare to any mundane satisfaction or happiness. So it is the soul that is experiencing that. Uh-huh. Sometimes devotees will say, "Oh, Prabhuji, I enjoy the kirtan." It's not the body who enjoyed it. It's body means the senses and the mind. It is the soul who enjoyed that. Uh-huh. Mm-mm. Thank you. I'll translate. Okay. Thank you. И вопрос был в том, что это правда ли, правильное понимание того, что вот это счастье, которое мы испытываем, например, во время киртана или духовной жизни, что это счастье души, то есть это не счастье ума, не счастье тела. И Махарадж говорит, да, это чистое духовное счастье. И поэтому, когда мы особенно собираемся вместе и поем, мы, может быть, не находимся на этом возвышенном уровне, но это дает нам почувствовать это высшее блаженство. И Прабхупада говорил, что святое имя, оно
настолько могущественна, что можем повторять ее без конца, день и ночь, и испытывать это счастье, в то время как какая-то мирская мелодия надоест нам очень быстро. И поэтому, когда преданные говорят, что мне очень понравилось, такой киртан был, мне очень понравилось, то это счастье не тела и ума, то есть вот этих чувств, это счастье души. Ultimately, the foremost criteria when we chant either in japa or in kirtan is humility. The third verse of the sloka, we should keep this in mind when we chant with utmost humility and begging Lord Krishna and Shrimati Radharani to engage us in their service. This is pure chanting. И вот это важное качество во время воспевания, которое мы всегда должны помнить, это смирение, это третий стих Шикшаштаки, что во время воспевания мы должны смиренно молиться Кришне, Шримати Радхарани во время воспевания, чтобы они заняли нас в преданном служении. Normal. Thank you, Maharaj. Okay. Very good. So we should always keep that in mind. This number one criteria is that humility. In any way, in anywhere, in whatever we do, then we will become successful and Krishna's mercy will be overflowing. И поэтому очень важный критерий, который мы должны всегда помнить, это смирение. Если мы будем постоянно, что бы мы ни делали, помнить об этом, оставаться в этом состоянии, то милость Кришны будет постоянно литься на нас. Okay. Spasibo. Dasidanya. I'm very happy to see you all. Maybe some of you can turn on your video or so I can see the smiling faces of the devotees instead of only a black screen. Можете включить свои камеры, мы хорошо посмотреть на ваши улыбающиеся лица, вместо того, чтобы на этот пустой черный экран смотреть. Thank you all very much. I wish you all happy Damodar month. Hear more, chant more, and go back to Godhead in this lifetime. Я желаю вам очень счастливого месяца Дамодара. Слушайте больше, воспевайте больше и возвращайтесь домой к Богу в этой жизни. I wish I can go to Russia, but not now because of the war, what's going on. I'm missing Russia for sure. So maybe in the near future. Спасибо. Thank you. Я очень скучаю по России. Может быть, позже смогу туда приехать. Вот, поэтому... Thank you, Atmatatva Prabhu, for your expert translation. Please forgive me. Sometimes I'll speak too long. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Его святейшество Бхакти Ануграха Джанардан с вами Марадж Ки Джай. Hare Bol. Okay, we stop here now also in our Facebook page. Hare Krishna, dear devotees, see you all again, Hare Bol, and in our YouTube. Hare Hare.